Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ այժմ երեկոյան հիմնական լուրերի թողարկման ժամն է։ Իրական ժամանակում մեզ հետևում են հազարավոր հետևորդներ, եւս կարող եք միանալ հետևորդների մեր բանակին, պարզապես բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր ալիքներին եւ հետևելով մեզ սոցիալական ցանցերում։ Ձեր բաժանորդագրությունը չափազանց կարեւոր է մեզ համար, քանի որ այն կօգնի միասին պայքարել թշնամական նարատիվների դեմ։ Ներկայացնում է ժամի թարմացված լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, թե նախորդ շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված 361 տոննա հումանիտար օգնությունը շարունակում է գտնվել Սյունիքի մարզի Կորնիձոր բնակավայրի հատվածում Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցության Հայաստանի Հանրապետության կառավարական Աշխատանքային խմբի որոշմամբ նախորդ շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված 361 տոննա հումանիտար օգնությունը շարունակում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կորնիձոր բնակավայրի հատվածում Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ, որովհետև Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետը ապօրինաբար արգելափակում է այդ հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական բեռներ ուղարկելու որոշում կայացրեց այն բանից հետո, երբ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց իր կողմից Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռներ տեղափոխելու անհնարինության մասին, քանի որ Ադրբեջանն ապօրինաբար խոչընդոտում է նաև այդ ջանքերին։ Ադրբեջանը համառորեն շարունակում է պնդել, թե Լաչինի միջանցքի փակման պատճառներից մեկը սույն թվականի հունիսի 15-ին, ինչպես ինքն է ձևակերպում, հայկական կողմի ռազմական սադրանքն է։ Հիշեցնեմ, այդ օրը Ադրբեջանը փորձել էր դրոշ տեղադրել Հաքարի կամրջի եզրին Հայաստանի տարածքում, արժանանալով Հայաստանի սահմանապահ զորքերի օրինական հակազդեցությանը։ Հենց Ադրբեջանի վերը նշված գործողությունն է սադրանքը, առավել ևս այն պայմաններում, երբ երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները դեռ մեկնարկի փուլում են։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի տպավորություն է, թե Ադրբեջանի պլանն է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո տարածքային պահանջներ առաջադրել Հայաստանին։ Տարբեր տեղերում ինքնակամ եւ հաճախ ուժի գործադրմամբ դրոշներ դնելու Ադրբեջանի գործելակերպը սահմանազատման եւ ընդհանրապես խաղաղ գործընթացը վիժեցնելու գործողության է նման։ Նախորդ օրը սա երևաց նաեւ Ադրբեջանի նախագահի Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում։ Հայտարարելով, թե իբր Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունի, Ադրբեջանի նախագահն ասում է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշվել են 1991 թվականի Ալմաթի հռչակագրով եւ դա վերահաստատվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման արդյունքներով, որտեղ Ալմաթի հռչակագիրն ընդունվել է որպես երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման հիմք։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադրբեջանի պլանը հետեւյալն է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Ալմաթի հռչակագրով ֆիքսված սահմանը վիճարկելու տեղ թողնող դրույթներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրել եւ հետագայում արդեն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում տարածքային պահանջներ առաջադրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն, ինչ տարածքների հարց է բարձրացնում Ադրբեջանը սահմանի տարբեր հատվածներում։ Եթե նման հարց բարձրացվում է, ուրեմն սահմանները որոշված են։ Իսկ այդ սահմանի գծից զորքերի հայելային հետքաշման Հայաստանի առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Իսկ սահմանների սահմանազատումը եւ սահմանագծումը ոչ թե սահմանի բացակայության մասին է վկայում, այլ հակառակը որոշված, այսինքն խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծերի վերահաստատման եւ հողի վրա դրանց արտացոլման գործընթացն է որպես պետական սահման։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարել է նախորդ շաբաթ ուղարկված 31 տոննա բեռի վերաբերյալ ու նշել է, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը նաև պրոակտիվ լինի, նշեմ, որ կրկին ընդգծել է Հայաստանի հավատարմությունը տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ։ Հայաստանի հավատարմությունը միմյանց 86,600 և 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածությանը։ Սպասում ենք Ադրբեջանի կողմից այդ պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատմանը։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր բարդությունների մենք իսկապես երկարաժամկետ, կայուն և տևական խաղաղություն հասնելու հնարավորություն ունենք և Ադրբեջանին կոչ եմ անում զերծ մնալ այդ հնարավորությունը նվազեցնելուն ուղղված քայլերից, ինչպես օրինակ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսության շարունակական տորպեդահարումը, Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը և շաբաթվա սկզբին Լաչինի միջանցքից Կարմիր խաչի կողմից Երևան տեղափոխվող Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը։ Վագիվ Խաչատրյանին, մյուս գերիներին, պատանդներին, պահվող անձանց ազատ արձակելը խաղաղության օրակարգին հավատարմության տպավորիչ ազդարարում կլիներ։ Որպես խաղաղության օրակարգին նվիրվածության քայլ կոչ եմ անում նաև չարգելափակել Հայաստանի ուղարկած հումանիտար բեռի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ Լաչինի միջանցքով, առավել ևս, որ բեռի անցմանը խոչընդոտելը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության և Արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 1-ի որոշումների կոպիտ խախտում է։ Չնայած մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահի Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում արած հայտարարությունից հետո, թե Լաչինի միջանցքը արգելափակված չէ, անհրաժեշտ է լսել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պարզաբանումը։ Ինչու նրանք չեն ապահովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուղարկած հումանիտար օգնության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, եթե Ադրբեջանը պնդում է, թե չի արգելափակել Լաչինի միջանցքը։ Կարծում եմ, այս հարցի պարզաբանումը կարևոր է և մեր մարմինները համապատասխան պետք է աշխատեն այս հարցի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու ուղղությամբ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Միրզոյանը շեշտել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման անհապաղ վերացման հրամայականը միջազգային գործընկերների կողմից հստակ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը կանխելու Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման ուղղված գործողությունները։ Ժոզեփ Բորելը հեռախոսազրույցի մասին Twitter-ում գրառում է կատարել, շեշտելով Եվրամիությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը Լաչինի միջանցքի շտապ վերաբացմանը Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնության տեղադրումը, փոխադրումը հնարավոր դարձնելու համար։ Կարևոր է վերադառնալ անկեղծ երկխոսության ներառյալ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև, գրել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ընդունել է Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոին եւ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը։ Քննարկվել են նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրքրության մի շարք այլ հարցեր։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը թուրանգործակալությանն էլ ասել է, թե Լուիս Բոնոն ժամանել է տարածաշրջան քննարկելու Վաշինգտոնի աջակցությունը խաղաղ գործընթացին կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հասնելու։ Միլերի խոսքով Լուիս Բոնոն կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար պայմանները, իրավունքները եւ անվտանգությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր Բաքվում ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոին։ Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանը ի հեճուկը ստանձնած պարտավորությունների ամբողջովին դուրս չի բերել զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից, խոչընդոտում է հաղորդակցությունների բացմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը շրջափակման մեջ պահելու մասին հայտարարությունները անհիմն են, հիշեցնելով, որ որպես Լաչինի միջանցքի այլընտրանք Բաքուն առաջարկել է Աղդամի ճանապարհը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքի կապակցությամբ եւ կոչ է արվել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կարիքավոր մարդկանց մարդասիրական օգնություն հասցնելու հասանելիությունը հեշտացնելու համար։ Նա երկու կողմերին կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը հարաբերությունների երկարաժամկետ կարգավորման ուղղությամբ ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները ժամանել են Կորնիձոր Հակարի կամրջի հատված, որտեղ գտնվում է Արցախի համար նախատեսված մարդասիրական բեռը։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի տնօրեն Նանա Սկաուին ներկայացվել է տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Արցախի հումանիտար ճգնաժամը։ Նշենք, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում օգոստոսի 3-ին տեղի կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկում հակամարտային իրավիճակներում պարենային անվտանգության ապահովումը եւ սովի բացառումը թեմայով, որի ժամանակ Հայաստանը կներկայացնի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Սյունիքում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպանը ԱԳՆ բազմակողմ քաղաքականության եւ զարգացման համագործակցության վարչության պետ Դավիթ Կնյազյանն ասել է, թե թեման լիովին արդիական է հենց մեր իրավիճակի համար։ Այդ լույսի ներքո մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա։ Under this light, we highly emphasize the importance of the pressure that the international community can bring forth. Հասցեական եւ ժամանակին արձագանքի միջոցով Clearly addressed and in a timely manner. Որով կոչ կարվի ապահովելու իր իրավական ուժ ունեցող պարտավորությունների կատարումը, calling on performing the legally binding obligations Ժնևի կոնվենցիաների եւ դրանց լրացուցիչ արձանագրությունների according to the Geneva Conventions and the annexes and their additional protocols and the additional protocols եւ արտադրության միջազգային դատարանի որոշումների and the orders of the ICJ. Նշեմ, որ առաջին լրատվականի YouTube-յան էջում դուք հնարավորություն ունեք ուղիղ հեռարձակմամբ դիտել Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստի սկզբի մասին կազդարարենք եւ կներկայացնենք ժամանակը։ Շարունակում եմ թողարկումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողին, նշել է, թե առաջընթաց կա Հայաստանի հետ խաղաղության հաստատման եւ միջպետական հարաբերությունների մասին ապագա համաձայնագրի մի շարք հոդվածներում եւ ըստ Բայրամովի այս վճռական պահին միջազգային հանրության համար առավել քան երբևէ կարեւոր է մերժել Հայաստանի կողմից իրականացվող մանիպուլյացիայի փորձերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հապկ մշտադիտարկման առաքելության տեղակայման հարցի առնչությամբ հայկական կողմի դիրքորոշումը ներկայացվել է եւ այս պահին այդ հարցում փոփոխություն չկա։ Ռադարին այս մասին ասել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սահմանին հապկ առաքելություն տեղակայել, մինչ այդ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նշել էր, որ Երևանը չի հրաժարվել հանրապետության սահմաններին հապկ առաքելությունից։
Արցախի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանի առևանգման դեպքով եւ ըստ դատախազության Բեգլարյանը Շուշիի շրջանի Հինշեն գյուղից ոտքով փորձել է շրջանցել ադրբեջանցիների կողմից Հակարի կամրջի մոտ ապօրինի կերպով տեղադրված հսկիչ անձնագրային կետը Հայաստան գալու ճանապարհին, բայց բռնության գործադրմամբ առևանգվել է։ Արցախում գտնվող հիվանդների համար, որոնք ունեն նեղ մասնագիտական բուժօգնության կարիք, իրավիճակը կրիտիկական է։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարը հայտնել է, որ կապի մեջ է գտնվում արցախցի գործընկերների հետ եւ տեղեկացված է, որ կան հիվանդներ, որոնց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը հայտարարել է, որ Ալիևի գործողությունները շարունակում են վկայել, որ նա շահագրգռված չէ փարատելու Լեռնային Ղարաբաղում հայերի անվտանգության եւ ապահովության հետ կապված մտահոգությունները, որոնք անհրաժեշտ պայման են տևական խաղաղ կարգավորման համար։ Իսկ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աննա Էշուն խստորեն դատապարտել է Արցախում մարդածին հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղղված Ադրբեջանի ջանքերը եւ պետքարտուղարությանը կոչ է արել օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները Ալիևի ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկելու իրենց դաժան գործողությունների համար։ Ներքաղաքական իրավիճակը ներկայացնենք Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով վարչապետի խորհրդականի պաշտոնից։ Իսկ Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրողների քանակը հուլիսի 14-ի դրությամբ 823,559 է եւ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի ընտրողների թիվը նախորդ ընտրությունների համեմատ պակասել է գրեթե 25,000-ով։ Նշենք, որ Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաք երեկոյին հավաքվել է 506 միլիոն դրամ եւ նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Փամբուխչյանը հայտնել է, որ հանգանակությանը մասնակցել է 987 նվիրատու։ 2023 թվականի առաջին կիսամյակում Ռուսաստանից Հայաստան է ժամանել ավելի քան 545,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճը կազմել է 74%։ Ամենաշատը 2.3 միլիոն այցելել է Թուրքիա։ Ռուսաստանցիների նախընտրած երկրորդ վայրը Աբխազիան է։ Այստեղ այցելել է 2.1 միլիոն մարդ։ Նշենք, որ Հայաստանը 7-րդ տեղում է։ Քիչ անց կներկայացնենք տարածաշրջանային նորությունները, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին եւ հետեւել մեզ սոցիալական ցանցերում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, թե Հայաստանի վարչապետը իր ելույթով փորձում է միջազգային հանրությանը հերթական անգամ մոլորության մեջ գցել Լաչինի սահմանային անցակետի աշխատանքի, տարածքային ամբողջականության եւ դելիմիտացիայի հետ կապված հարցերում։ Պնդելով, թե Լաչինի անցակետը փակ չէ, պաշտոնական Բաքուն նշում է, եթե հայկական կողմն իսկապես շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղությամբ եւ կայունությամբ, եթե աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը ոչ միայն խոսքով, այլև գործով, ապա պետք է զերծ մնա նման սադրիչ քայլերից, աջակցի Աղդամի ճանապարհի եւ այլ այլընտրանքային ճանապարհների օգտագործմանը հայ բնակիչներին ներգրավելու համար։ Իսկ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ հուլիսի 29-ին Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված եւ Բաքու տեղափոխված Վագիվ Խաչատրյանը հարձակվել է։ Խաչատրյանը ձերբակալվելուց հետո բուժզոնում է անցել եւ տեղափոխվել է բուժ հաստատություն, ըստ Ադրբեջանի դատախազության։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը քննադատում է Աթաթուրք սերիալի ցուցադրությունը չեղարկելու Դիսնեյի որոշումը։ Թուրքիայի հեռարձակման վերահսկիչ մարմինը ասել է, որ ուսումնասիրում է այդ հարցի վերաբերյալ թուրքական եւ հայկական մամուլի հրապարակումները, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հունիսին Disney Plus-ին կոչ էր արել չեղարկել ֆիլմի ցուցադրությունը, ասելով, որ այն փառաբանում է թուրք բռնապետին եւ ցեղասպանության մարդասպանին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը բարձրագույն ռազմական խորհրդի նիստ է հրավիրել եւ նիստի օրակարգային ամենակարևոր հարցերից է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը, որը Յաշար Գյուլերի ազգային պաշտպանության նախարար նշանակվելուց հետո դեռևս թափուր է։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը ներկայացրել են նոր նավեր, որոնք հագեցած են 600 կիլոմետր հեռահարության հրթիռներով։ Զորավարժությունները մեկնարկել են Պարսից ծոցի Աբու Մուսա կղզու շրջանում, որի տարածքային պատկանելությունն Իրանին վիճարկում է միանգամից մի շարք արաբական երկրներ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 3-ին պետք է ներկայանա դաշնային դատարան։ Նախկին նախագահին մեղադրանք է ներկայացվել 4 կետով՝ Միացյալ Նահանգներին խաբելու նպատակով դավադրություն, վկաների ցուցմունքները կեղծելու նպատակով դավադրություն, քաղաքացիների իրավունքների դեմ դավադրություն, դատավարության խոչընդոտում եւ խոչընդոտման փորձ։ Նոր մեղադրանքով Դոնալդ Թրամփին սպառնում է 50 տարվա ազատազրկում։ Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին շուկայի հարցերով հանձնակատար Տիերի Բրետոնը, որը մասնավորապես պատասխանատու է տնտեսության ռազմականացման եւ Ուկրաինային արկերի մատակարարման եվրոպական ծրագրի իրականացման համար, մտադիր է Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում փոխարինել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Ըստ պոլիտիկո պարբերականի Բրետոնը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հովանավորյալն է։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը Բելարուսի ուղղաթիռների կողմից Լեհաստանի օդային տարածքի խախտումը դիտարկում է որպես միտումնավոր սադրանք Վարշավայի եւ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թեմի դեմ։ Սա չափազանց վտանգավոր է։ Եթե նման իրավիճակները շարունակեն տեղի ունենալ եւ մեծացնեն լարվածությունը, ապա հնարավոր սպառնալիքին մեր պատասխանը կլինի համաչափ, նախազգուշացրել է երկրի պաշտպանության փոխնախարարը։ Բելարուս զինվորականները համատեղ պարապմունքներ են անցկացնում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկների հետ։ Լեհաստանի սահմանակից Բրեստի մարզում ընթացող վարժանքներին վագներականների հետ մասնակցում են 38-րդ դեսանտային գրոհային բրիգադի զինծառայողները։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը հայտնել է, որ Ղրիմի կամրջի երկու պայթյուններին էլ մասնակցել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Մեր զինվորականները տեղն են դնում մի շարք օբյեկտների անձեռնմխելիությունը, որոնք Ռուսաստանում համարվում էին 100% պաշտպանված։ Դա նաև Ղրիմի կամուրջն է, ասել է Դանիլովը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը կարծում է, թե Կրեմլը արգելել է ռազմական թղթակիցներին լուսաբանել իրավիճակը Ղրիմում, լուսաբանումը կարող է խուճապ առաջացնել և ավելի հեղինակազրկել ռուսական բանակը։ Ղրիմին հասցվող հարվածները ըստ փորձագետների կասկածներ են հարուցում ռուսական բանակի կարողության նկատմամբ։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր 10,749
խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 15599 վիրավորվել է։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, թե զոհերի թվում է նաև 499 երեխա եւ նշվում է, որ ենթադրվում է, որ սպանվածների թիվը մի քանի անգամ ավելին է։ Իսկ գիշերը ռուսական ուժերը կրկին շահեդներով հարվածել են Կիևին եւ քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն հայտնել է, որ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է մայրաքաղաք թռչող բոլոր անօդաչու սարքերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով խոցվել է 15 շահեդ եւ 7 հետախուզական անօդաչու թռչող սարք։ Վերջում ներկայացնեմ մարզական լուրերը։ Հայաստանի հավաքականը ևս 2 մեդալ է նվաճել Բուխարեստում անցկացվող ծանրամարտի 23 եւ 20 տարեկանների Եվրոպայի առաջնություններում։ Ծանրորդ Լիանա Գյուրջյանը նվաճել է ոսկե մեդալ, 23 տարեկանների պայքարում Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչը 109 կիլոգրամ քաշային Տեր-Պետրոսյանը նվաճել է արծաթե մեդալ։ Թողարկման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Սաքո Արյանը եւ նրա հետ կքննարկենք այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է Դիսնեյի կողմից Աթաթուրքի մասին սերիալի չեղարկումը։ Նշեմ, որ Հայդատի հանձնախումբն էր դիմել Դիսնեյին եւ կոչ էր արել չեղարկել բռնապետի եւ ցեղասպանության կազմակերպչի մասին պատմող սերիալը։ Ողջույն։ Սաքո, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Թուրքական լրատվամիջոցները Թուրքիայի իշխող կուսակցությունն է քննադատել։ Նաև Reuters-ը հայտարարեց, որ նրանք ուշադիր հետևում են թե թուրքական եւ թե հայկական մամուլում արձագանքին այս իրադարձությանը, ինչ կարևոր նրբերանգներ է առանցնացրել։ Գիտեք, կարծեք համանգեցավ, ամեն ինչ համանգեցավ այն իմաստով, որ հայկական եւ ամերիկյան այս ընկերության որոշումը գուցե նաեւ կողար պետք է ճիշտել, թե իրոք հայկական ճնշումներով դակ այդ սերիալը չեղարկվեցավ, թե բարձրապես այդ գազագերբության ընդհանուր շուգայի քաղաքականության մեջ ինչքանով նպատակահարմար է Մուստաֆա Կեմալ Աթաթուրքը բաստար բարձրացնել գերեվա անշուշտ, բայց շատ արագ արձագանք կա Թուրքիայեն, շտաբողական արձագանք կա, ընդ որում Օմար Չելիկ, որ ԱԿՊ իշխող կուսակցության խոսնակն է, ան ոչ միայն դատապարտեց այս որոշումը, այլ պահանջեց հարցում կատարել, թե ով է պատճառը այս սկանդալին, որովհետև թուրքերուն համար մենք գիտենք, որ Մուստաֆա Կեմալը այսպես իրենց հանրապետության առաջնորդն է, աթան է, հայրն է եւ այլն եւ այլն։ Ուշագրավ է նաեւ, որ բոլիսեն հայկական արձագանքներ կան, այս անգամ խոսքը Պետրոս Շինօղլուի մասին է, որ կհամարվի այսպես իշխող կուսակցության հայկական բամպերը, ան նաև հայտարարած է, որ այս բոլորը կվնասեն հայ-թուրքական ասենք բնականոնացման Քլիչդարօղլուն եւս նման հայտարարություն նույնպես Քլիչդարօղլուն, նաև Սերդար Քլիչը ավելի վաղ հadouk բանակնած Հայաստանի հետ, կգարձեմ, որ այս բոլորը պատճառաբանություններ են կողար, որ այս պուլին երևի թե ինչ որ այդ Պանդորայի դուպեն նորություն մի դիչլա հայ-թուրքական գդրվածքով եւ չեմ զարմանար, եթե այս խնդիրը դարձյալ մենք վերադառնանք 0 գետ, այսինքն վերհիշենք Նեմեսիսի արձանի պատմությունը, այստեղ կարևոր հարցումը, որ գտրվի հայկական լոբիիստական գազագերբություններն է, թե ինչքանով նպատակահարմար է այս ուղեկիցով շարունակել, այստեղ նաև հայկական ճակատի մեջ կա մեծ հարցադրումը, որովհետև այնինչ որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անեն, ծառչեն ուներ ընդհանուր կիզմը պետք է լա, ոչ ոք չսեր, ինչպես նշած եմ, քանիցս այս ամբիոնեն, այս հարթակեմ, որ ոչ ոք չսեր մորնանք հայոց ցեղասպանությունը, բայց այսօր մենք բոլորովին նոր կարգավիճակի մեջ ենք, անշուշտ Թուրքիա այսպես մազ կփնտրե ամեն անգամ եւ նման հարցերը շատ կրկրություն կառաջացնեն Թուրքիո մոտ այնինչ որ մեզի համար նպատակահարմար չէ հատկապես այս փուլին հստակ չէ իրոք այս խնդիրը ուր գեծակեցավ ինչպես ձակեցավ նախ ինչու առաջադրվեցավ նշեմ նաեւ որ Fox-ի բարակային Fox-ը օրինակ մի ցուցադրի այս սերիալը բայց իրենք ավելի մեծ դրամապանությամբ ավելի մեծ դրամակիցով ուզած են եւ այս սերիալի գարջ հատվածնալ եթեր պիտի երթա ամերիկյան դարբեր
գինոյի սրահներում մեջ։ Տեսնենք թե հայկական միությունները պիտի արձագանքեն, բայց այսպես ավելորդ խանդավառություն մը գա, այսինքն այս գինոն մեզի ինչ պիտի դար կամ ինչ կրնար դալ կամ չի դալ, մեզի ոչ մեկ շահ չի գա, որպես Հայաստանի պետություն, այս բոլոր ամբողջ բադմուտեն են, որում մեջ նաև շատախոսություն գա քիչ մը, բայց սպասենք, տեսնենք թե քաղաքական զարգացումներ պիտի լան, այսինքն Թուրքիա պիտի շարունակե Հայաստանի մեղադրել կամ Թուրքիա համար կողարը միշտ խնդիր եղած է Ամերիկայի մեջ հայկական լոբին։ Այս մեկը չմոռնանք, մենք պետք է ճիշտ չափենք ինչ կրնան գնել, ինչ կրնան օգտվել, ահա 300 օր շուրջ Արցախը փակ է, բայց այդ առումով մենք հավելյալ պահանջներ ունենք Միացյալ Նահանգներեն, ինչ-ինչ բաժաններով կոնգրեսը օրինակ բադիժներ գրնա դնորինել եւ չի դնորինել եւ ադոր փոխարեն այս թեմայով ուրախանալը անդրադառնալ։ Այո, իսկապես այս զրույցում ենք նաեւ Հովսեփ Խոշոդյանի հետ, նա նշում էր, որ նույն Արցախի հարցում պետք է չափազանց ակտիվ լինի նաեւ քաղաքասարակությունը, նաեւ Սփյուռքը, որովհետեւ մենք չենք կարող միայն դիվանագիտական ճանապարհով ու ճնշումներով։ Միանշանակ, այսինքն մենք ճիշտ պետք է թիրախները տնենք եւ Քեմալը մեզի ոչ գառնե, ոչ գիսե, ոչ գառնե, ոչ կուտա։ Շնորհակալություն Սաքո, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Նշեմ, որ ինձ էր միացել իմ գործընկեր Սաքո Արյանը եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկում հակամարտային իրավիճակներում պարենային անվտանգության ապահովումը եւ սովի բացառումը թեմայով, որի ժամանակ Հայաստանը կներկայացնի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Սյունիքում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպմանը ԱԳՆ բազմակողմ քաղաքականության եւ զարգացման համագործակցության վարչության պետ Դավիթ Կնիզյանը ասել էր, թե թեման լիովին արդիական է հենց մեր իրավիճակի համար, իսկ այժմ առաջարկում եմ մեր եթերում հետևել Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստին եւ որտեղ ի թիվս այլ հարցերի քննարկվելու է հենց նաեւ ստեղծված իրավիճակը, հումանիտար ճգնաժամը, ինչպես նաեւ Լաչինի արգելափակումը Ադրբեջանի կողմից։ Դիտենք։ The world's largest economies should be the world's largest donors. For member states that consider themselves global leaders, this is your chance to prove it. All of us can dig deeper. But, of course, we know, while it is necessary, it is not sufficient to meet immediate needs. We must also increase agricultural productivity. We've got to invest in adaptation. We have to build greater resilience to future shocks, especially in regions that are affected by conflict. Around the world, farmers confront soaring temperatures, eroding soil, disappearing groundwater. That reduces yields. It makes crops less nutritious. By 2050, climate change could cut output by as much as 30%, even as global food demand increases by over 50%. So we have a planet that's heading in the coming decades to a population of as much as 10 billion people, with demand going up in accordance, and yet supply is actually declining, not increasing. So as challenging, as urgent as the situation is now, we can also see what's coming if we don't take the necessary steps to address it. Mitigating climate impacts is central to the United States Feed the Future initiative, a public-private partnership to strengthen food systems, to expand social safety nets, to enhance nutrition in 40 countries around the world. We've devoted over $1 billion every year to this effort. Last year, we expanded the program to 8 more target countries in Africa. To build on this work, we've now launched what we call Vision for Adopted Crops and Soils in February, alongside the African Union and the Food and Agriculture Organization. The shorthand, VAX, through this program, we're identifying the most nutritious indigenous African crops, assessing how climate change will likely affect them, and investing in breeding the most climate resilient and most resilient varieties, as well as improving the soil that they'll grow in. This focus on the quality of the seeds and the quality of the soil can have a powerful impact on sustainable agricultural productivity throughout Africa. Today, I'm also announcing $362 million more to tackle the drivers of food insecurity and to enhance resilience in Haiti and 11 African countries, like getting nutritious food to pregnant women and helping farmers grow hardier and more diverse crops.
The United States will continue to do our part, but this is, by definition, a global challenge. It demands global resources. And we'll be looking to governments, to companies, to philanthropies to help us continue to improve nutrition and invest in sustainable and resilient food systems. Finally, we must address Russia's war of aggression against Ukraine and the resulting assault on the global food system. This past year, the Black Sea Grain Initiative, negotiated by the United Nations and Turkey, delivered over 32 million tons of Ukrainian foodstuffs to the world. Wheat exports alone were the equivalent of 18 billion loaves of bread. 18 billion loaves of bread. Keep in mind, this initiative never should have been necessary in the first place. It only was necessary because of Russia's invasion of Ukraine and its blockade of Ukrainian ports. But the initiative produced concrete, demonstrable, powerful results in making sure that these food products could continue to get to world markets, going to those who needed it. And let's be very clear about who benefited from this initiative. Over half the food products exported through this effort and 2/3 of the wheat went to developing countries. These shipments helped to lower global food prices for everyone by roughly a quarter since Russia's full-scale invasion. Since Russia pulled out of the arrangement on July 17th, ignoring the world's appeals, grain prices have risen by more than 8% around the world. Kenya's foreign ministry called Russia's move, and I quote, a stab in the back. The Kremlin claims that it tore up the deal because international sanctions were restricting its agricultural exports. In reality, sanctions explicitly exclude food and fertilizer. In fact, at the time it abandoned the initiative, Russia was exporting more grain at higher prices than ever before. And what has Russia's response been to the world's distress and outrage? Bombing Ukrainian granaries, mining port entrances, threatening to attack any vessel in the Black Sea, no matter its flag, no matter its cargo. These actions are consistent with Russia's decision last month to block the reauthorization of critical cross-border humanitarian assistance to Syria, a country where, after February's devastating earthquake, 12 million people don't have enough to eat. The United States is prepared to renew efforts to mandate this vital lifeline if the United Nations and Syria cannot find a way forward. We also very much appreciate Turkey and others working to reinstate the grain deal. Every member of this council, every member of the United Nations should tell Moscow, enough. Enough using the Black Sea as blackmail. Enough treating the world's most vulnerable people as leverage. Enough of this unjustified, unconscionable war. Strengthening food security is essential to realizing the vision of the United Nations Charter, to save generations from the scourge of war and reaffirm the dignity and worth of every single human being. That hope is embodied in one of the statues outside this building of a figure fulfilling the biblical directive to beat swords into plowshares. These words of Scripture are not yet in reach, but we can at least commit not to use our swords to destroy others' plows. We can deliver life-saving aid to those in urgent need. We can ensure that people around the globe are fed now and for years to come. If we do that, if we build a healthier, more stable, more peaceful world for all, we will have at least begun to live up to the responsibility entrusted to us, entrusted to this council, entrusted to this institution. Thank you. I resume my function as President of the Council, and I now give the floor to Her Excellency, Ms. Dora bint Mohammed Al-Kibi, Minister of State of the United Arab Emirates. Thank you, Secretary Blinken, for convening this important meeting today, and to our briefers for bringing their valuable perspectives to our discussion. We align ourselves with the statement made by Oman on behalf of the Gulf Cooperation Council.
More than 700 million people are going hungry around the world, while a third of the world's population, almost 2.5 billion people, had restricted access to food last year. As we have heard from our briefers, there is no single reason for global food insecurity. Though the reasons for it are complex, the human cost is plain to see. 45 million children under the age of 5 suffer from acute malnutrition. Millions of people are driven to undertake dangerous, irregular migration journeys. There is increased sexual and gender-based violence. We know that food insecurity contributes to conflict and instability, while the reverse is also true. As intricately linked as they are within the Council and globally, we cannot afford not to act. Today, there are 3 points I wish to make to this effect. First, food insecurity is preventable. Preventing food insecurity and famine is a political choice. Bringing food insecurity to an end is a collective endeavor. No one should experience famine. In conflict, international humanitarian law is clear. Parties to armed conflict must take constant care to spare the objects necessary to produce food and drinking water, and they must never target civilian objects. There is not only a moral but a legal duty to uphold these norms, and we call upon all parties to conflict to strictly adhere to their responsibilities. It is also important that those in a position to support and facilitate life-saving humanitarian efforts do so. For its part, the UAE has contributed more than $1.4 billion in assistance in over the past 5 years to address food insecurity. Conflicts, such as in Ukraine, can contribute to global food insecurity. Its knock-on effects in world markets mean that those living far beyond any battlefield often struggle to feed their families, especially in the Middle East and parts of Africa, where countries rely heavily on grain imports. In these instances, we must support national strategies and develop innovative approaches and partnerships that meet the scale of the challenge. Second, ensuring global food security requires all hands on deck. We must deepen international partnerships and make the most of multilateral fora at both the international and regional levels. We saw the potential of multilateral efforts to reduce food insecurity through the establishment of Black Sea Grain Initiative. The rise in wheat prices since the agreement came to an end, and let me reiterate that the UAE is deeply saddened by this development and is telling of a global importance of such initiative. A spirit of ambition and global collaboration is also needed to tackle a growing driver of food insecurity, climate change. July was the hottest month on record. As such, we must see unity of purpose at the highest levels to reverse this disturbing trend by taking tangible measures to prevent the rise of temperatures above 1.5 degrees and ensuring climate adaptation and mitigation measures are firmly in place, particularly in fragile areas. All hands on deck truly means all hands and all voices. Those disproportionately affected by food insecurity and climate change, in particular women and youth, must be front and center when designing responses. Recognizing the disparity is not enough. We must encourage their full, equal, and meaningful participation. Third, and we need novel approaches to this challenge. We commend the dedicated efforts of governments, international, regional organizations, private sectors, actors, and humanitarian groups, and their significant achievements in this field. Yet, food insecurity continues to rise. If we limit ourselves to the same approaches, we will not turn this tide. So it's time to expand our approaches. Public-private partnerships are vital to tackling this huge challenge. The UAE is actively engaged in public-private partnerships, such as the Mohammed bin Rashid Global Initiative's annual 1 billion meal campaign.
And in 2021, the UAE and the United States launched the Agriculture Innovation Mission for Climate to catalyze innovation in climate-smart agriculture. It now works with over 50 government partners, the private sector and civil society, and has raised more than $13 billion to accelerate transformational change. Mr. President, the world cannot maintain peace and security without one of the most basic needs for humanity. The trend we are witnessing is a testament to the need to redouble our efforts. It is my hope that we seize the opportunity of this meeting to take greater concerted action globally to overcome this challenge. Thank you, Mr. President. I thank Her Excellency Ms. Al-Kaibi for her statement, and I now give the floor to His Excellency Mr. Kenji Yamada, State Minister for Foreign Affairs of Japan. Thank you, Mr. President. First of all, Japan welcomes the issuance of the PRST and commends all the tireless work of you and your U.S. team, as well as the constructive effort made by each fellow member state. It is critical that the Council speak in one voice on its commitment to address conflict-induced food insecurity. Mr. President and colleagues, Japan is seriously concerned that a huge number of people are facing famine and other food insecurity caused by conflict and climate change. Food is a basic human need. Thus, it should not be weaponized at any time. Every day, we hear voices of food insecurity caused by man-made conflict. Japan deeply regrets Russia's decision to unilaterally terminate its participation in Black Sea Grain Initiative, which had allowed grain exports from Ukraine and contributed to global food security. Russia has wasted tremendous amounts of grain by attacking grain storage and loading terminals in Odessa and along the Danube. Meanwhile, Russia announced that it will replace Ukraine in supplying grains to African countries. We should not accept Russia's attempt to weaponize food to destroy grains in Ukraine while increasing its own exports. Japan strongly urges Russia to return to the international framework associated with the UN to resume grain exports from Ukraine in order to relieve food insecurity in the world. Japan also continued to support EU-led Solidarity Lanes, which works to ensure Ukraine can export grains. Mr. President and colleagues, the UN and this Council should play their roles in combating food security issues while exerting the influence and solidarity. Addressing famine and conflict-induced food insecurity requires not only short-term efforts such as emergency food assistance, but also medium and long-term actions based on the concept of human security, such as strengthening the resilience of food systems. Efforts to prevent conflicts, which are root cause of food insecurity, is also important. In this context, Japan believes that it would be beneficial to reduce future humanitarian needs by addressing a comprehensive way through humanitarian development peace nexus approach. In conflict, it is crucial to protect vulnerable people such as women and children. In order to realize the provision of life-saving assistance for those vulnerable people, parties to conflict must comply with international humanitarian law. Mr. President and colleagues, food security and humanitarian assistance have been top priority for Japan. We have a long history of providing various assistance and international cooperation, including humanitarian aid necessary for those suffering from famine and conflict-induced food insecurity. Japan has also spoken out about the necessity of humanitarian passage on Black Sea to ship grains from Ukraine
just after Russia's aggression. Japan is proud to have issued the Hiroshima Statement for Resilient Global Food Security in May, together with countries representing various regions around the world. It can be a comprehensive guideline for responding to the immediate food security crisis and for establishing resilient agriculture and food system in the medium and long term. Before closing, allow me to touch upon the issue of famine and food insecurity in East Asia and beyond. In North Korea, it is reported that many people are suffering from severe hunger. On the other hand, North Korea is spending vast resources on unlawful nuclear and missile development by diverting critical needed resources away from its people at tremendous cost. Violating multiple UN Security Council resolutions, North Korea has been repeatedly launching ballistic missiles and threatening peace and stability in East Asia, even now. Mr. President and colleagues, it is extremely regrettable that the Security Council has not been able to take tangible actions on this matter. The Council must overcome its prolonged silence and take meaningful steps with a united voice. We sincerely ask for you, everyone, understanding and support. Thank you. I thank His Excellency Mr. Yamada for his statement. I now give the floor to Her Excellency, Ms. Megi Fino, Deputy Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania. Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking the United States Presidency for convening this timely debate and welcome you, Secretary Blinken, in the chair. We're grateful to the United States for its coherence and continued action in keeping the focus on this issue of paramount importance for all of us, especially for those anywhere who continue to struggle to make ends meet. In this respect, we welcome the PRST proposed by the U.S. and adopted this morning as a timely reminder of the collective duty to put everything in place to ensure proper responses to address conflict-induced food insecurity, including malnutrition and famine. I also thank all three briefers for their insightful presentations and for presenting before us the most realistic needs required worldwide today. Food insecurity is a pressing global challenge, and today, more than ever, a range of colliding factors such as conflicts, climate change, underdevelopment, and macroeconomic shocks are threatening global food security worldwide. The number of people facing acute food insecurity has increased from 193 million in 2021 to 258 million in 2022. More than 250 million people faced acute hunger in 58 countries and territories last year. In 19 countries and territories, roughly 117 million people suffer from high levels of acute food insecurity due to conflict and insecurity. This has put a heavy toll on humanitarian interventions and food assistance efforts to meet the growing needs. Further, acute hunger, one step away from famine, is increasingly alarming and constitutes a threat not only to the communities and the populations concerned, but also to peace and security in many regions of the world. This is what is happening nowadays in Afghanistan, Haiti, the Sahel region, South Sudan, Yemen, where populations face starvation in absence of urgent humanitarian intervention. This is what is happening in Syria. The Russian veto on the cross-border authorization of Bab al-Hawa, Syria, has endangered the life-saving aid and food security for over 4 million people in northwest Syria, leaving them to the mercy of a ruthless regime notoriously known for its brutality. The Russian withdrawal from the Black Sea Grain Initiative confirms a policy of weaponization of food and the use of famine as a bargaining chip to achieve political gains. But Russia did not stop there. With its daily bombardments of seaports targeting grain export facilities, a civilian infrastructure, Russia is committing crimes and is playing with the anxiety of millions, unsure to have food in the coming days and weeks. Moscow's promises to several African countries for modest amounts of free grain supplies, ridiculous compared to the actual needs,
are part of its efforts to capitalize on the collapse of the BSGI and gain support in the African continent. But beware, this kind of humanitarian charity will come with a bitter price tag. Without urgent action, more and more people in Africa, the Middle East, and beyond will slip into hunger. Mr. President, the biggest challenge in every conflict is protecting civilians. It is at the same time a collective, solemn commitment. Resolution 2417 represents a breakthrough moment since, for the first time, the Security Council acknowledged the link between armed conflict and conflict-induced food insecurity and the threat of famine. Using starvation as a weapon, as a tactic of warfare, is wrong and criminal. It is prohibited by international humanitarian law, and we must never tolerate any unlawful denial of humanitarian access and depriving civilians of what is indispensable to their survival. We must never tolerate impunity for violations of international humanitarian law, targeting civilian infrastructure and food-related services. Albania commends the efforts and actions of member states, the UN, its implementing partners, civil society, and the private sector in addressing immediate humanitarian needs, food security, and resilience for populations in need. But the best and the most effective way of preventing famine is to prevent conflict, to stop wars, to tackle the root causes of insecurity at early stages, and invest in peace and development in order to secure sustainable, resilient, and inclusive food systems in line with the objectives of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Let me conclude, Mr. President, by saying that the world has enough food and no one needs to go hungry. Yet, if we really want to ensure food security, we should act to prevent and stop conflicts by choosing peace and development, by engaging into inclusive peace processes, leading to sustainable political solutions, by building resilience, by working together in favor of life with rights and dignity. This is done by saying no, strongly and resolutely, to wars and conflicts and their devastating consequences. This requires vision, leadership, political will, and decisive action. I thank you. I thank Her Excellency Ms. Fino for her statement. I now give the floor to the representative of Switzerland. Merci, Mr. President, Secretary of State, I would like, first of all, to congratulate the UK on its presidency of the Council in July, and I wish you, Mr. President, and your team every success in this month's work. You can count on Switzerland's support. I would also like to thank you for organising this timely debate and the speakers for their contributions. We also welcome the presence of high-level representatives. War breeds hunger, and hunger breeds war. The global food crisis is without precedent and is destabilizing countries and regions, as was also demonstrated by the debate on the protection of civilians last May under the Swiss presidency. The phenomenon continues to worsen in Somalia, Sudan, especially in Darfur, South Sudan, the Sahel, Afghanistan, Yemen, Syria, and elsewhere in the world. We therefore regret Russia's decision to cease the implementation of the Black Sea Initiative and condemn the recent attacks on Ukrainian ports, which risks to further deteriorating the global situation. In adopting Resolution 2417, the Council recognised the need to put an end to the vicious circle of armed conflict and food insecurity. It pledged to pay full attention to this issue in order to better prevent famine. The Council's role in crisis prevention is also at the heart of the new agenda for peace. Switzerland calls for the full implementation of the prevention mechanisms provided for in Resolution 2417 and welcomes the recent meeting on food security in the Democratic Republic of Congo, Burkina Faso, and Haiti. In order to better prevent food crises, including famine, my country calls for the following three areas to be strengthened. First, respect for international humanitarian law and human rights by all parties is imperative to minimize the impact of armed conflict on the food situation. Access by civilians to essential goods and services must be preserved. Items that are essential to civilian survival, such as foodstuffs, water installations, and other infrastructure needed for food production and supply, must not be attacked.
and must be protected as required by international humanitarian law. We call on the parties concerned to guarantee the rapid, safe and unimpeded delivery of humanitarian aid to those in need. We deplore the fact that humanitarian actors such as the ICRC are not always able to carry out their operations, as is currently the case across the Lachin corridor in the South Caucasus. We also recall the importance of implementing Council Resolution 2664, which facilitates humanitarian operations in some of the most difficult contexts. Second, in many fragile contexts, it is often women and girls who eat last and eat least. This is even truer in situations of conflict, where women and girls also seek solutions, as pointed out by the Special Representative of the Secretary-General on sexual violence in conflict. We must not underestimate the fact that food insecurity increases the risk of exposure to sexual violence. This is why we need to ensure that a gender perspective is integrated into measures to improve food security. Third, impunity, particularly for those who deliberately starve civilians as a method of warfare, must be resolutely combated. All too often, the civilian population is deliberately deprived of its means of subsistence, causing immense suffering and further destabilizing conflict zones. In 2019, the Statute of the International Criminal Court was amended on Switzerland's initiative so that this crime can also be prosecuted in situations of internal conflict. We call on all states parties to ratify this amendment. President, you cannot build peace on empty stomachs, as the American agronomist and Nobel Prize winner Norman Borlaug reminds us. This makes it all the more important to tackle the root causes of food insecurity. Armed conflict and violence are the main drivers. And the growing pressure exerted by economic crises and climate change add to the difficulties. Political solutions to conflict must be part of our global approach to eliminating hunger, ensuring access to sufficient and adequate food for all, and promoting resilient, inclusive and sustainable food systems. I thank you. Je remercie le représentant de la Suisse. I To the representative. I thank the representative of Switzerland. Thank you, Mr. President. I thank the briefers for their compelling presentations. As focal points for this issue at the Council, together with Switzerland, we thank the United States for providing this opportunity to advance our fight against conflict-induced food insecurity and malnutrition. We also congratulate the United States on the initiative and the Council on the adoption of the presidential statement on conflict-induced food insecurity. According to the 2023 State of Food Security and Nutrition Report, it is projected that almost 600 million people will still be facing hunger by 2030. In 2022 alone, 2.4 billion people lacked access to adequate, nutritious, safe and sufficient food. The combination of impacts from the pandemic, climate shocks, high interest rates, high food and energy prices, and conflicts has put global food security and nutrition in dire straits, with armed conflict figuring as a prominent driver of hunger. Brazil believes that the best way to prevent hunger and malnutrition in the long term is to ensure that countries have the capacity to build resilient agri-food systems and markets. We must take into account structural causes of hunger, including inequalities between and within countries, barriers to food trade, unilateral sanctions, and weak or absent social protection and poverty alleviation policies. To ensure stability and continuity in food production, international attention must be given to supporting sustainable agricultural practices, developing disaster-resilient infrastructures, and promoting diversified agri-food systems. Ensuring the proper functioning of agri-food systems and markets is essential to sustain food security in conflict situations, as recognized in Resolution 2417/2018. Facilitating the transfer and access to efficient and productive technologies is central to ensuring diversified, resilient, and sustainable food systems. In line with the Secretary-General Initiative on Early Warnings for All, the international community must support dedicated capacity building
in developing countries to allow us to be better prepared for shocks on the availability and accessibility of food. To reach this goal, cash transfer programs should be prioritized to sustain both local supply and demand. Additionally, tools such as the IMF food shock window or the food import financing facility proposed by FAO should be further explored to bridge financing needs while avoiding market distortions and disruptions. The reform of multilateral agricultural trade rules is also essential to prevent global food insecurity. Many countries affected by conflicts had their agricultural development restricted by trade and price distorting subsidies that negatively affect their production capacities. Mr. President, an important element of this open debate refers to the collaboration between the Security Council, the UN system, and other actors to catalyze global efforts, ensure delivery of humanitarian assistance, and minimize the effects of conflict-induced food insecurity. Member states must fully incorporate in their work the tools already in place in the UN system to fight conflict-induced hunger. Bodies such as OCHA, the World Food Programme, and FAO diligently inform on risks of acute food insecurity in countries with conflict situations through different reports, including the White Notes mandated by Resolution 2417/2018, to which the Council must dedicate its full attention. An efficient response to conflict-induced famine must encompass the appropriate use of this information and timely and decisive action in response to it. International humanitarian law strictly prohibits starvation of civilians as a method of warfare and grants special protection to objects indispensable to the survival of the civilian population, including food crops, livestock, and other essential resources necessary for food production. However, even when parties to a conflict comply with international humanitarian law, food systems can be disrupted by the secondary impacts of conflict. Humanitarian exemptions essential to the survival of the civilian population also need to be systematically included in sanction regimes and counterterrorism measures. Otherwise, humanitarian actors have to overcome complex legal, financial, and logistical roadblocks to ensure that those in need get appropriate assistance. Humanitarian needs play a central role, but they can be better supported if coupled with development-oriented measures such as dedicated agricultural, technical, and subsistence support. International cooperation, generous, sustained, result-oriented international cooperation in its many forms is essential to achieve this goal. Brazil has been active in promoting such cooperation with fellow developing countries, especially in Africa and Latin America, and we pledge to do more. Each situation of conflict presents different challenges for agri-food systems and the affected populations. For instance, as recently reported by FAO, in many cases, women are still more vulnerable to food and nutrition insecurity as they continue to face additional risks, barriers, and disadvantages due to their gender. Mr. President, our response to conflict-induced food insecurity must involve the three pillars of the United Nations. Humanitarian needs must be met, and its delivery allowed in an unimpeded and impartial manner. The Council must use its political capacity to push for solutions to conflicts that can alleviate challenges related to food accessibility. We will remain fully engaged in all these fronts and continue to be a firm advocate of the right of every person to sufficient, nutritious, and adequate food. I reaffirm the highest priority given by the Brazilian government to eliminate hunger in all situations and to achieve SDG 2 by 2030. The only assured way to end conflict-induced hunger is peace. Thank you. I thank the representative of Brazil, and I now give the floor to the representative of Gabon. Merci, Monsieur le Président. Thank you, President. I congratulate the United States of America for assuming the presidency of the Council and for taking this initiative to hold this important debate that highlights the link between food insecurity and conflicts. I'd like to thank the UN Coordinator for Prevention and Response to Famine, Madam Rina Helani, for her valuable contribution.
And I listened very carefully to the briefing by Madam Naveen Salem and Mr. David Miliband. President, our debate is being held 1 week after the United Nations Summit on Food Systems. It called the world's attention onto the alarming proportions of famine around the world. It hammered home the urgency and the need to tackle this. Our meeting today is being held at a time when international security is raising more questions than answers. By adopting the Geneva Conventions and their additional protocols, the peoples of the world have clearly and unanimously enshrined in their social contract that war has rules, and that belligerency is absolutely not a legal vacuum where all types of cruelty and atrocities may be permitted. This framework for war has connected us to our humanity even at the most troubled times. We cannot and we must not lose sight of the fact that famine is shameful. It is a grave violation of human dignity. It is even more intolerable when famine is planned or maintained, especially when resources are not lacking, as highlighted by Ms. Hailani. Unfortunately, in various battlegrounds and hotbeds of tension around the world, famine is used as a weapon of war. As a result of senseless calculations, access to food is often impeded. The shortages that result from this very often lead to famine and diseases that are part of malnutrition and contribute to undoing the very social fabric of entire swathes of humanity. Civilians, and in particular women and children, are often the most exposed to its impacts. When it is not used as a weapon of war, famine is very often a source of conflict and instability in fragile states. As Africans, we know of what we speak. On the African continent, more than 80% of people who are confronted with food insecurity live in zones affected by conflicts. The recent report of the United Nations on food security and nutrition around the world clearly highlights how famine can bring about armed conflict and drive forward other threats to peace and international security. Alongside this, armed conflicts can trigger and exacerbate humanitarian crises, poverty, and famine. These factors interact with one another and are mutually reinforcing, creating a vicious cycle of intolerable distress. President, Resolution 2417, adopted by this Council on the 24th of May 2018, recognizes just how tight the link is between armed conflict and food insecurity. The persistence of hunger challenges not only our humanity, but actually reduces to a fiction the efforts of the international community to bring an end to armed conflicts. In various regions of the world, especially in the Sahel, in the region of the Great Lakes, and in the Horn of Africa, armed groups and terrorist groups deliberately destroy food storage areas. They burn fields, they prevent peasants from cultivating their crops, they destroy infrastructure for production, transport, and distribution of foodstuffs. In these regions where instability has become chronic, children die of hunger. They are at the mercy of birds of prey. This situation is morally intolerable. We must respond as the Security Council. The peoples of the world have made us the custodians of the fate of their security and their dignity. Our response must go beyond superficial statements, and it must be commensurate with the challenge.
the momentum behind our mobilization must be global in order to deal with the impacts of armed conflicts on food security around the world and ultimately prevent the emergence of new areas of famine. First of all, we must make a stronger commitment to finance adaptation to climate change and invest more in sustainable agriculture and long-term food security. This involves supporting small-scale farmers, improving agricultural infrastructure and promoting agricultural practices that are respectful of the environment. The call to action of the Secretary-General of the United Nations to accelerate transformation of food systems deserves to be welcomed. It also should find a favorable response from all of us. Secondly, we must strengthen the mechanisms for emergency response to dealing with acute food crises. We should do so by strengthening early warning systems, by providing emergency food aid and coordinating efforts across humanitarian agencies and member states. Thirdly, we must ensure that emergency food reserves are ring-fenced, notably by consolidating the existing mechanisms for prevention, resolution and post-conflict consolidation and integrate them fully in the management of food crisis in compliance with the provisions of Resolution 2217 on hunger and security, Resolution 2573 on the protection of essential civilian infrastructure in times of conflict, and also Resolution 2417 that requires parties to a conflict not to obstruct the proper functioning of food systems and markets in conflict situations on the one hand, and by the same time offering technical assistance to fragile countries, both in the area of reserve storage and adequate technologies. President, it is clear that food insecurity is a threat to international peace and security. It also exacerbates humanitarian crises. Food insecurity is a reflection of the crisis of solidarity that is challenging us as representatives of the people of the world and as human beings. We must find a more effective way of responding to this and do so in a more concerted fashion without delay. Now more than ever, it is time that we tackle the underlying causes of conflicts. It is also fundamental that we promote dialogue, mediation and diplomacy to resolve disputes and tensions that can lead to armed conflict. The prevention of conflict is a key factor to guaranteeing food security and halting the indignity that famine represents. I thank you. I thank the representative of Gabon for their statement, and I now give the floor to the representative of Ghana. Madam President, I acknowledge the United States leadership on the important issue of global food insecurity, which thrice in your successive presidencies has found expression in the Council's work. I assure you of Ghana's support and cooperation during your presidency this month and congratulate Ambassador Barbara Woodward and the United Kingdom delegation for effectively leading the Council during the month of July. We also thank Ms. Rina Gelani, Mr. David Miliband, and Ms. Navin Salem for their briefing, which underscored the magnitude of famine globally and the severity of conflict-induced food insecurity, including for vulnerable countries and populations in Africa. Madam President, the stark reality of food insecurity across the world is alarming. 828 million people are reported to be suffering from hunger, and some 50 million people are on the brink of starvation. These numbers reflect the lives of real people and tell a harrowing story of our collective failure to address this most basic of human needs. 5 years since the adoption of Resolution 2417, conflict has remained a primary driver of acute food insecurity. However, food insecurity is not only a consequence of violent conflict. Combined with other factors, it can be a driver of violent conflict and a contributory factor for their emergence and length. In several places across the world, rising food and fuel prices have led to widespread unrest and instability. And on the African continent, where the fragilities are deep,
sharp rises in food prices have often correlated with political dissatisfaction, protests, and agitations that have affected political stability. Today, as a result of the impact of the war in Ukraine, we see the disruptive influence of food insecurity in every country and on everyone. We are bound in our experience by the strong headwinds that the aggression against Ukraine has created in our socioeconomic circumstances. While we therefore welcome the recent announcement by the Russian Federation at the second Russia-Africa Summit to provide grain shipments to 6 African countries at no cost, we are concerned and deeply disappointed that the Black Sea Grain Initiative has not been renewed. A renewal of the initiative, accompanied by a resolution of challenges with the export of Russian ammonia, as well as agricultural products and fertilizers to global markets, represents a more durable way to prevent speculative spikes in global food prices and strengthen global food security while mitigating their knock-on effects. We therefore call on all parties to work constructively to ensure the renewal of the initiative. Madam President, as we reflect over the implementation of Resolution 2417 and the important contribution it has made in the past 5 years, Ghana believes that we must continue to be focused on the important task of breaking the destructive link between armed conflict and hunger by ensuring that the associated positive effects of food systems can promote peace and the supply of safe and nutritious food to civilians. In this regard, we continue to urge the international community to implement a series of emergency measures and simultaneously pursue long-term investments to break the vicious cycle of hunger and conflict. In respect of the immediate measures, Ghana urges for urgency and scaling of our actions to respond to the acute food insecurity and nutrition needs of the millions of vulnerable people in conflict situations around the world, especially in Africa, which is the hardest hit. We call on the international community and donor agencies to respond to the underfunded humanitarian response plans for African countries and to prioritize the implementation of the humanitarian response plans for countries in West Africa and the Sahel by helping to meet the $3.5 billion United States target required to tackle the increasing humanitarian needs. We also urge the strengthening of pre-positioned assets at global and regional humanitarian hubs to help interconnect food stocks quickly and effectively with the growing humanitarian needs. We encourage the deployment of strong efforts to reverse the rapid and dramatic deterioration in food security observed in conflict-affected settings and urge a unified call by the international community in demanding that parties to conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and human rights law. Madam President, we emphasize the need for long-term investments, especially in countries where there is an acute alignment between food insecurity and conflict. In relation to this, I will make 3 brief additional points. First, our actions must continue to emphasize the preservation of the peace, the prevention of conflicts, and the early deployment of pacific means for the resolution of disputes before they lead to violence between states or within a state. Second, our actions must focus on building resilience in economies and food systems. Besides acknowledging the effects that the climate change has on food insecurity and conflicts, our common efforts should also support efforts for adaptation measures in developing countries and agricultural initiatives such as the African Common Position for Sustainable Food Systems, the further implementation of the African Union's Comprehensive Africa Agricultural Development Program and its results framework, regional food security facilities such as ECOWAS's Food Security Reserve, and the effective implementation of the African Development Bank facility to boost food security, nutrition, and resilience on the African continent. Thirdly, we need to bridge the gap between needs and supplies, especially for regions that may be experiencing drought conditions and where the impact of climate change-induced situations could aggravate conflicts. In this regard, we urge support for the accelerated implementation of the African Continental Free Trade Area to help avert future food supply chain disruptions on the African continent. Madam President, in concluding,
Ghana welcomes the adoption of today's presidential statement and would like to underscore the need to act with urgency, at scale, and in concert to respond to the urgent food security and nutrition needs of the millions of vulnerable people around the world, whose situations have been worsened by conflict. We must also be resolved to provide immediate humanitarian assistance, build resilience of the most vulnerable, and strengthen sustainable, resilient, and inclusive food systems in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals. I thank you. I thank the representative of Ghana for their statement, and I now give the floor to the representative of Malta. Thank you, President. And allow me to thank you for organizing today's important debate, and I wish you and your team every success in your presidency of the Council. Let me also thank the United Kingdom for presiding over the Council over the month of July. I also thank today's briefers for their powerful and compelling testimony, analysis, and direct calls to actions. Malta welcomes the adoption of this morning's PRST for today's meeting. Today, the world is experiencing an acute, alarming rise in food insecurity. This threatens not only the lives of millions, but the societal fabric in a myriad of countries across the globe, representing a grave threat to international peace and security. Arresting this crisis will require a response commensurate to the catastrophe itself, in which over 258 million people globally will require urgent and sustained aid. From Afghanistan to Haiti and Sudan, populations are already in crisis levels of hunger, with projections from leading famine, food and agriculture and humanitarian organizations stating that peak global hunger is projected for this December. As we know, this crisis is not gender neutral. Food insecurity and gender inequality are interlinked, as women and girls often have less access and control over land, smallholder agricultural market support, and humanitarian assistance. The conflict in Sudan has severely disrupted the production of crops throughout the country, with estimates that 40% of the population, or 19 million people, are already facing alarming levels of hunger. As the conflict has disrupted farming, it has also disrupted sowing and harvesting. With limited access to seeds and fertilizers, the yield of the next season is in major doubt. Unless urgently addressed, this will compound hunger and guarantee human-induced famine in the months ahead. This situation would have catastrophic consequences for Sudan and the region, where agriculture is a principal source of income and livelihood for the majority of the population. President, just as conflict is a driver of hunger, violence can drive humanitarian operations out of areas of extreme danger. Violence often constrains access for medical and humanitarian organizations. Therefore, leading organizations to work where they can rather than where they are needed most. Today, we see instances of this in Haiti, Yemen, the Democratic Republic of Congo, and Burkina Faso. In civil conflict, humanitarian access can be denied by way of arbitrary and bureaucratic measures. This Council should never accept such attempts to instrumentalize international law. Neither should we accept attempts at shielding such actions from this Council's scrutiny. We urge the UN to continue detailing such access impediments in their reports to this Council and in the White Notes mandated by Security Council Resolution 2417. While coordinating with the host state on the development of such documents, the UN must always assert its operational independence. Only by doing so can we collectively act in a timely manner. Furthermore, this Council must take seriously its obligations to ensure accountability for those who have ordered, participated in the destruction, or prevented the functionality of civilian infrastructure critical for the production of food. Impunity only begets further violations. From generals to local commanders, consequences must follow from violations. To
To this end, we also call on the UN to work closer with warring parties, especially states, to ensure that adequate deconfliction of such infrastructure in times of armed conflict is conducted. President, Malta regrets the Russian Federation's termination of its involvement in the Black Sea Grain Initiative. This initiative had ensured the safe passage of over 32 million metric tons of food commodities from Ukrainian ports, relieving hunger in some of the hardest hit corners of the world. We urge the Russian Federation to re-engage with the good offices of the Secretary General and reconsider the dramatic impacts this action will have. In conclusion, without urgent, coordinated humanitarian and emergency agricultural intervention, our inaction could condemn millions to starvation. From painful past experiences, we have learned that efforts to avert famine are effective when the international community works together in a goal-oriented manner. Greater resourcing for climate resilience, agricultural innovation, anticipatory action programs, and crucially early agricultural interventions is now paramount to stave off the worst of the coming global hunger crisis. Alleviating acute hunger is the first step on the road to peace building. Thank you. I thank the representative of Malta for their statement, and I now give the floor to the representative of Mozambique. Madam President, Mozambique congratulates Your Excellency and the U.S. government for assuming the presidency of the Security Council. We pledge to cooperate fully with you and the United States team in the Security Council. We highly commend the United States for placing the topic famine and conflict-induced global food insecurity on the agenda of the Council for 3 consecutive years. In that connection, we welcome the presidential statement just adopted this morning. We wish to pay tribute to Her Excellency Ambassador Barbara Woodward of UK and the UK team as a whole for their excellent presidency of the Security Council in the month of July. We thank the distinguished briefers for their important insights on this important topic. Madam President, end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote agriculture is one of the stated goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. One of the major obstacles of achieving this noble goal is the growing incidence in the world of armed conflicts, terrorism, and other related factors. They affect food security, where the fightings take place and beyond. The conflicts disrupt and destroy food systems, decrease farming populations, destroy infrastructure, reduce resilience, and increase vulnerability. According to the Global Report on Food Crisis, armed conflicts and other threats to security pushed 139 million people into acute food insecurity in 2021. This is an increase of almost 40 million people compared to the year before. In 2022, the situation has worsened further as the impacts of the armed conflicts were felt across the globe. The 2023 report suggests that conflict pushed over 117
million people into acute food insecurity in the first half of the year alone, in addition to other negative factors such as economic shocks and extreme weather conditions. We come from Africa, a region where our heads of state and governments have committed themselves to a collective policy of silencing the guns and promoting development for peace and prosperity of our nations. We are therefore aware of this vicious link between insecurity and armed conflicts. Many countries in Africa and Asia are the focus of the attention of famine reporters. These are countries where the specter of food insecurity could be dramatic if an urgent and consistent humanitarian action is not taken. We believe cooperation and understanding between states or warring parties to extend humanitarian aid and safeguard the human dignity would immensely contribute to minimizing the suffering of those populations who live the tragedy of war on a daily basis. Mozambique stands in solidarity with all populations that, in the aftermath of various conflicts, including those motivated by transnational terrorists, are forced to leave their production areas, thereby increasing the pressure for humanitarian aid. We defend the creation of conditions for access to humanitarian aid without hindrance, in full compliance with international humanitarian law. Madam President, countering prevailing gloom situation requires, among other things, an in-depth knowledge of the evolving threats and challenges we are confronted with. It also requires the ability to reach the affected segments of population, provide them with individualized and well-timed support in response to their needs, and strengthen their positive coping mechanisms. This is best done through partnership and collaboration that reinforce existing support structures and leverage the comparative advantages of the many organizations and entities present in any humanitarian crisis, taking into account the local, national, and regional realities. To achieve this end, Mozambique encourages the adoption of a humanitarian, integrated and inclusive approach based on an intersectoral coordination at all levels between local, national, regional, and international partners. Public and private sector should be included in order to ensure sustainable food and nutritional security for needy populations with a view to creating sustainable food systems. Madam President, based on our own experience in Mozambique, we are of the view that food security at national or international level comes with peace and a normalization of people's lives. It comes with the will and the strength to negotiate and settle peacefully the disputes
everywhere they arise. In the meanwhile, to mitigate dire humanitarian situations, some actions must be taken, individually or collectively, by states, donors, and organizations that include: 1, strengthening the productive capacity of concerned countries by facilitating access to production technologies, including adequate funding for agriculture, livestock, and fisheries sectors in order to prevent conflicts. 2, lifting all constraints, barriers, and protection measures to the distribution chain of fertilizers and inputs. 3, encouraging strict compliance with obligations under international humanitarian law, reminding all parties to conflicts that indispensable objects for the survival of civilians are to be respected and safeguarded. 4, providing technical assistance and inclusion of groups most vulnerable to conflict in food systems value chains. These include women, youth, and individuals with disabilities. Madam President, Mozambique calls on the Security Council to do all in its power towards achieving a cessation of hostilities in all conflicts that continue to claim human lives in the world. It is our duty under the Charter to free innocent civilians from the scourge of war and from perpetual situation of hunger and famine. We urge the United Nations member states to channel all means and resources to the attainment of peace, security, and stability. These are, in our view, the solid foundations for promoting and building global food security worldwide. I thank you, Madam President. I thank the representative of Mozambique for their statement, and I now give the floor to the representative of China. Thank you, Madam President. Madam President, I thank Ms. Golani, Mr. Miliband, and Ms. Salam for their briefings. Food issue concerns people's livelihoods and security. It is complex and sensitive. It has a wide linkage to production and supply chains and is one of the long-term and recurrent global challenges. The Security Council is highly concerned about this issue and has taken positive actions from different perspectives, including the adoption of Resolution 2417, which sets clear requirements for protecting civilians and agricultural facilities and increasing humanitarian inputs in armed conflicts. The international community should work together to promote the implementation and effectiveness of relevant Council resolutions, adhere to political settlement of disputes, and break the vicious cycle of conflict and famine. At present, the global food security situation is getting worse. The data shown in UN reports and the situation introduced by the briefers are shocking and worrying. China supports UN agencies in utilizing their professional advantages and coordinating roles by mobilizing the international community, especially developed countries, to increase humanitarian assistance and to fill the funding gap in global humanitarian response so as to alleviate the urgent needs of people in relevant countries. While addressing urgent issues, in order to thoroughly solve the food crisis, it is necessary to focus on the root causes and conduct a systematic review.
The biggest victims of the food crisis are all developing countries without exception. Food insecurity is essentially the results of insufficient and unbalanced development on a global scale, and is a concrete manifestation of the development gap between the North and the South. It is closely related to the long-standing unjust and unreasonable food production and trade system and international governance system. The international community should seize the opportunity of the SDG Summit in September and the Summit for the Future next year to address both the symptoms and root causes, to improve rules and regulations and take comprehensive measures to achieve the goal of zero hunger in 2030 as scheduled. I would like to make the following points. First, firmly establish the concept of common security. The causes of food crisis are complex and is intertwined with other traditional and non-traditional security issues. Without the common security of the international community, it is difficult to have sustainable food security. We should uphold a common, comprehensive, cooperative, and sustainable security concept, stay committed to settling disputes in peaceful manners, and advocate dialogue, and respond to various challenges such as food insecurity with a spirit of unity and win-win mindset. We must firmly oppose unilateral sanctions and actions that affect international food security and global cooperation, such as decoupling and disrupting supply chain, disrupting market order, or suppressing enterprises from other countries. China urges relevant countries to immediately stop such practice that lack legal foundations and is also in contrary to